Одним из важнейших процессов радиоэлектроники является процесс пайки, и он невозможен без использования специальной химии для радиоэлектроники. Soldering is И в very первую очередь important мы in рассмотрим, radioelectronics какая and it именно химия requires the use of используется для special пайки. chemicals. В первую First of очередь all, это let's see флюсы. what chemicals are Из used for флюсов самым soldering. Of распространенным course, it's и flux. издревле применявшимся Colophony была is канифоль. historically the Но most в виде widespread куска flux, канифоль сейчас but we don't используется use довольно lamp редко. colophony too Чаще much всего nowadays. используется ее Most often, an спиртоканифольный alcoholic раствор. colophony Например, solution is такой как used. этот. This is Флюс a good example. It is called ФКЭТ. electric Флюс colophony flux. канифольный If we believe электротехнический. this neutral flux В has случае, insufficient если oxidative нам characteristics, недостаточно we can тех replace it окислительных with acid свойств, flux. которые Soldering дает acid is подобный a флюс, traditional мы можем example использовать of an вместо acid него flux. нейтрального In fact, флюса it is a кислый zinc флюс. solution in Одним из hydrochloric примеров, acid. который It is used to применялся solder традиционно steel. для этого, Now we'll see how является a copper паяльная cable кислота, can а be именно soldered to a steel раствор beam using this цинка acid. в соляной When you кислоте. have to solder Она huge objects, используется the для пайки powerful стали. soldering И в iron should данном be случае used. мы рассмотрим, как с ее помощью The next very закрепляется popular медный flux is кабель called на стальной ZIL-2. балке. It can be При этом при utilized to проведении solder copper пайки or steel массивных coolers конструкций, как в нашем in low случае, temperatures. нужно использовать Apart мощный from zinc паяльник. chloride, it Следующим also из contains распространенных cell флюсов ammoniac and является ferrous вот chloride. такой флюс Now we'll ЗИЛ-2. analyze Его the можно various использовать, solders. скажем, для пайки POS60 радиаторов is the из most меди или widespread стали, solder. также Here we при have it низких in small температурах. 1 Он mm состоит, coils, кроме хлорида produced in from цинка, half to еще 3 и mm из хлоридов diameters, аммония or и железа. designed as a strip 1 cm Теперь thick. перейдем к For припоям. soldering, Из a припоев thin wire традиционно solder самым from известным и half to распространенным 1 mm является and a half пост thick will be 60. most В данном convenient to случае он use. представлен в However, виде if you are спирали going по to use 1 it for метру. contacts, Он you may выпускается need a bigger диаметрами diameter. от If you have to tin полумиллиметра some piece до that 3 is going to миллиметров, touch a human либо в виде body, прутка make sure to толщиной use 1 tin metal сантиметр. because Для it is пайки safe. наиболее удобен припой The в third виде group of тонкой chemical проволоки substances used от for soldering is полумиллиметра cleansers. до 1,5 The миллиметра. most common А если cleanser мы is alcohol. используем We're going to use ее для isopropanol. образования контактов, то может It is good понадобиться because, больший unlike диаметр. ethanol, you Также, cannot drink it, если unlike необходимо methanol, it is safe лудить to handle. какое-либо In изделие, spite of this, it is соприкасающееся с just a good человеческим for телом, cleansing то as the можно others. рекомендовать It will help использование you to wash чистого the олова, tracks так from как the оно remains of the безопасно. flux. We have just Третьим briefly типом described the химических chemicals веществ, которые used for применяются soldering, при пайке, fluxes являются and смывающие cleansers. вещества. Из них самым распространенным является спирт. В данном случае это изопропанол. Он отличается от этилового спирта тем, что не употребляется в пищу, а от метилового безопасностью в обращении. Но по своим основным свойствам, в качестве очищающего состава, он ничем не уступает двум приведенным. С его помощью вы можете смывать остатки флюса с дорожек. Таким образом, мы вкратце рассмотрели материалы, использующиеся при пайке: флюсы, припои и очистительный состав.